Hi students, welcome back to the class. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് exercise 10.4 ആണ്. So we shall move to exercise 10.4, the first question. The first question is find mod A cross B. So we are asked to find modulus of A cross B, where the vector A is given by, vector A is nothing but I cap minus 7 j cap plus 7 k cap, and the vector B is given by 3 I cap minus 2 j cap plus 2 k cap. So we have to find mod A cross B. Now we know that whenever we are given with two vectors in the component form, we can easily find the cross product of those two vectors by evaluating a determinant. So we have A cross B is nothing but determinant. First we have I cap, j cap, k cap like this. Then we are going to write the coefficients of components of first vector in the second row and the second vector in the third row. Now we have 1 minus 7 and 7 as the coefficients of the first vector. Then we have 3 minus 2 and 2. Then now we are going to evaluate the cross product just by evaluating the determinant of in this given determinant. So we will get I cap into minus 14 minus 14. So it will become plus 14 minus j cap into 2 minus 21. 2 minus 21. 7 into 3 is 21. Now plus k cap into, we have minus 2 minus 21 minus 21. So it will become, this will become 0. So 0 I cap minus 2 minus 21 is minus 19. So plus 19 j cap. Now minus 2 plus 21 is again what? Minus 2 plus 21. It will become plus 19 j cap. Now we have to find the modulus of mod A cross B, right? It will become square root of 19 square plus 19 square. Since the first component is 0, 0 square is 0, so we have this. So square root of 2 into 19 square, it is equal to 19 square root of 19 square into root 2. It will become 19 root 2. So the modulus of A cross B, where A and the B is like this, is nothing but 19 root 2. Now we shall move to the next question. Now we shall move to the second question. The second question is an interesting question, and the question is find a unit vector perpendicular to each of the vector A plus B and vector A minus B, where vector A is given by 3 I cap plus 2 j cap plus 2 k cap, and vector B is given by I cap plus 2 j cap minus 2 k cap, right? Find a unit vector perpendicular to each of these vectors. Always remember that in order to find a unit vector perpendicular to two vectors, we know that the definition of cross product is nothing but A cross B is nothing but mod A mod B sin theta n cap. See, whenever they are perpendicular, theta becomes 90 degree and sin theta become 1, and n cap is nothing but the vector perpendicular to both these vectors, right? So whenever we have this formula, we can easily find the vector n cap which is perpendicular to both the vectors just by identifying or calculating A cross B and a unit vector in the direction of A cross B, right? So first of all, we have to find the cross product of those two vectors which are given by A and B in the question. Here actually A and B is this, but we have to find a unit vector perpendicular to A plus B and A minus B. So നമ്മുടെ vectors ഏതാവും? A plus B, A minus B ആയിരിക്കും. So first of all, we have to find vector A plus B cross vector A minus B, right? Now A plus B can be identified easily. 3 plus 1 equal to 4 I cap plus 4 j cap. 2 minus 2 equal to 0 k cap, right? And vector A minus B is nothing but
3 minus 2, 1. So 2 I cap plus 0 j cap plus 4 k cap, right? So we got a plus b and a minus b just like this. Now we can easily find the cross product of these two vectors. It is equal to, just by using that formula for determinants. So I cap, j cap, k cap. Now the second row will be the respective components of the first vector. It will be 4, 4, 0, 2, 0, 4, and this will become I cap into 16 minus 0 minus j cap into, again 16 minus 0 plus k cap into 0 minus 8. 0 minus 8. So the vector will be 16 I cap minus 16 j cap minus 8 k cap, right? So we got the vector a plus b cross a minus b. So the unit vector in the direction of this vector is nothing but the vector obtained by dividing the entire vector by its magnitude. എപ്പോഴും ഒരു വെക്ടറിന്റെ ഡയറക്ഷനുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കിട്ടാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ആ വെക്ടറിനെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഈ വെക്ടർ ആക്ച്വലി ആരാണ്? a plus b cross a minus b is nothing but mod a mod b sin theta n cap, where n cap is the unit vector perpendicular to both these vectors. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെക്ടർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എ പ്ലസ് ബി ആൻഡ് എ മൈനസ് ബി ആണ്. ഇനി അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കിട്ടാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇറ്റ് ഈസ് ഇനഫ് ടു ഡിവൈഡ് ദിസ് വെക്ടർ ബൈ ഇറ്റ്സ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. സോ വി ഷാൽ നെയിം എ പ്ലസ് ബി ക്രോസ് എ മൈനസ് ബി divided by modulus of this a plus b cross a minus b. It is equal to, we have 16 I cap minus 16 j cap minus 8 k cap divided by square root of 16 square plus 16 square plus 8 square, right? So it is enough to compute this value to get the unit vector in the direction of these two vectors. So I hope you understood this problem very clearly. Now we shall move to the next problem. Now coming to the third question, if a unit vector A makes angles pi by 3 with I cap, pi by 4 with j cap and an acute angle theta with k cap, find theta and hence the components of A. So this question is a little bit different question. The question is that if the unit vector, so A is nothing but a unit vector. So we have always tried to list all the given conditions of the problem to your answer sheet so that you can effectively handle the situation. Now A is a unit vector. Now A makes angles pi by 3 with I cap, pi by 4 with j cap and theta with k cap, right? So we have this situation and we have to find theta and hence the components of A. So we have to find this theta and the components of A. So this problem can easily be solved by, see here നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് pi by 3 with I cap, pi by 4 with j cap, theta with k cap എന്നൊക്കെയാണ്. So we can easily use the concept of direction cosines. See how easily we are reaching a conclusion like this just by listing all the given conditions into your sheets. So നമുക്ക് ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും ആംഗിൾസ് ഓരോ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾസ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി സംടൈംസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഡിറക്ഷൻ കൊസൈൻസ്. Now we know that whenever A is a unit vector, of course we naming A as a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap, right? Then we have cos alpha is equal to a1 by mod a, where alpha is the angle made by the vector with respect to the x-axis. Actually pi by 3 നമ്മൾ pi by 3 ആണ് I cap ആയിട്ട് ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ആരാ? I cap is the unit vector in the direction of x-axis, right? x-axisന്റെ ഡയറക്ഷനിലുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് I cap എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ pi by 3 തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ വെക്ടർ x-axisuമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത്, right? So we have cos pi by 3 is equal to a1 by mod a. Now A is a unit vector, so definitely mod a will be 1. Therefore a1 is equal to cos pi by 3. നിങ്ങൾക്കറിയാം cos pi by 3 യുടെ വാല്യൂ it is nothing but
1 by 2. So a1 is equal to 1 by 2. Now again we have cos beta is equal to a2 by mod a, right? Now mod a is again 1, a2 let it be there. See, pi by 4 ആണ് ജയിക്കാൻ പോയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് ഇസഡ് ആക്സിസ് ഇങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജെ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ജെ ക്യാപ്പുമായിട്ട് നമ്മുടെ വെക്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പൈ ബൈ 4. അതേ ആംഗിൾ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വൈ ആക്സിസുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ കോസ് ബീറ്റയ്ക്കകത്ത് ബീറ്റ എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും? പൈ ബൈ 4 ആയിരിക്കും. സോ വി ഹാവ് കോസ് പൈ ബൈ 4 ഈസ് ഈക്വൽ ടു a2 because mod a 1 ആണ്. സോ കോസ് പൈ ബൈ 4 ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 1 ബൈ റൂട്ട് 2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു a2. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ദയർ. ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആൾ ആരാ? തീറ്റയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നമുക്കറിയാം എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ്. നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 1 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് a1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് a2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് a3 സ്ക്വയർ എന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും. ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് the a is given as a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap. So definitely this will be equal to 1, and so far we have obtained a1 is equal to 1 by 2 and a2 is equal to 1 by root 2. So it will become square root of 1 by 2 the whole square plus 1 by root 2 the whole square plus a3 square equal to 1. നമുക്ക് ഈ റൂട്ട് ഒന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് സ്ക്വയർ ചെയ്യാം. So it will become 1 by 4 plus 1 by 2 plus a3 square is equal to 1, and it will become 1 by 4 plus 1 by 2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 3 by 4 ആണ് അല്ലേ. പ്ലസ് a3 square equal to 1 എന്ന് കിട്ടും, which implies a3 square is nothing but 1 minus 3 by 4 equal to 1 by 4. So we have a3 is nothing but 1 by 2 square root എടുത്തു. Now നമുക്കപ്പോൾ a3 എന്തെന്ന് കിട്ടി? 1 by 2 എന്ന് കിട്ടി. Now ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ, a1 1 by 2 ആണ്, a2 1 by 2 root 2 ആണ്, a3 നമുക്ക് എന്തെന്ന് കിട്ടി? a3 is equal to 1 by 2 എന്ന് കിട്ടി. Now by the basic definition a3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? a3 is equal to mod a cos gamma അല്ലേ. mod a cos gamma ആണ് ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ വെച്ച്. ബിക്കോസ് കോസ് ഗാമ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് a3 ബൈ മോഡ് എ. നൗ a3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് എ കോസ് ഗാമയാണ്. a3 നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടി? 1 by 2 എന്ന് കിട്ടി, ഈക്വൽ ടു മോഡ് എ 1 ആണ്. കോസ് ഗാമ എന്താണ്? 1 by 2 എന്ന് കിട്ടും, കാരണം മോഡ് എ 1 ആണ്. സോ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ആംഗിൾ ബൈ വിച്ച് കെ ക്യാപ്പുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ. കെ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്? ഇസഡ് ആക്സിസിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഗാമ ആരാണ്? ഇസഡ് ആക്സിസുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആണ്. ആ ആംഗിൾ തന്നെയായിരിക്കും ദ വെക്റ്റർ വിച്ച് മേക്സ് വിത്ത് ദ കെ ക്യാപ്പ്, യൂണിറ്റ് വെക്റ്റർ കെ ക്യാപ്പ്. സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഗാമ. ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 1 by 2. കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 1 by 2 ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് പൈ ബൈ 3. സോ നമുക്ക് ഗാമയും പൈ ബൈ 3 എന്ന് കിട്ടി. ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? a1 a2 a3 ആയിരുന്നു. a1 ഏതാണ്? 1 by 2, a2 എന്താണ്? 1 by root 2, a3 എന്താണ്? 1 by 2 കമ്പോണൻസും കിട്ടി. Likewise we shall do all the problems just like this which are similar to this question. Always try to list out the given conditions so that you will get a clear idea of what all things we have to apply in order to get the answer. So we shall move to the next question. Now coming on to the question number 4, show that a minus b cross a plus b is equal to 2 into a cross b. a minus b cross a plus b is equal to 2 into a cross b. This was our required thing. See, we have to show that this equal to this. We always can, it is possible for us to elaborate this bracket using the distributive property. We know that the distributive property can be easily applied in the LHS, so that this will become a minus b cross a plus a minus b cross b. See, we just applied distributive property, a minus b cross a plus a minus b cross b. Now again we can apply distributive property here to get a cross a minus b cross a. See, we just opened the bracket using the distributive property. Similarly we can do the same here also, a cross b minus b cross b, right? Now a cross a, angle is 0 degree, sin 0 is 0, so it will be 0. b cross b same 0. Now it will become minus b cross a plus a cross b, right? Now
minus B cross A. B cross A. See, B cross A is nothing but mod B mod A sin theta n cap, right? Now, whenever we are considering A cross B, it will become mod B mod A sin theta will be in the reverse direction, right? Sin of minus theta n cap. Okay, now we can take, we know that sin minus theta is nothing but minus sin theta, because sin is an odd function. You learned this in your previous classes. Sin is an odd function, so sin minus theta equal to minus sin theta, and cos function, cos is an even function, so cos minus theta equal to cos theta itself. See, cos minus theta equal to cos theta itself. So this is the definition of even and odd function. Let it be there. So we can apply that here. So it will become minus mod B mod A sin theta n cap. Sin minus theta equal to minus sin theta. That minus came here. So what is this? This is actually B cross A. That is minus of B cross A, right? See, mod B mod A sin theta n cap is nothing but B cross A. We just substituted that. See, A cross B is nothing but minus B cross A. In B cross A then will be minus A cross B ആയിരിക്കും. സോ എപ്പോഴും ഓർക്കുക ഈ ഡെഫിനിഷൻ, ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക എ ക്രോസ് ബി. നമുക്ക് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ വി ഹാവ് എ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു ബി ഡോട്ട് എ, ദർ ഈസ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ദർ ഈസ് നോ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി, ആൻഡ് ഹിയർ വി ഹാവ് എ ക്രോസ് ബി ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് മൈനസ് ബി ക്രോസ് എ. തിരിച്ച് ബി ക്രോസ് എ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് മൈനസ് എ ക്രോസ് ബി. സി, ബി ക്രോസ് എ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് എ ക്രോസ് ബി plus A cross B എന്ന് വരും ഇത്, റൈറ്റ്? നൗ മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് ആണ്, സോ എ ക്രോസ് ബി പ്ലസ് എ ക്രോസ് ബി ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 2A ക്രോസ് ബി, റൈറ്റ്? ഇതായിരുന്നു നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ. ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദിസ് വൺ. ഇഫ് യു വാണ്ട് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ ഇൻ യുവർ സൈഡ് ഓഫ് ഇൻ ദ സൈഡ് ഓഫ് യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്, ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് ദ ഡെറിവേഷൻ ടു ഷോ ദാറ്റ് എ ക്രോസ് ബി ഈസ് മൈനസ് ബി ക്രോസ് എ. തിരിച്ചും ബി ക്രോസ് എ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് മൈനസ് എ ക്രോസ് ബി. നൗ വി ഷാൽ മൂവ് ടു ദ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നൗ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Find lambda and mu if we have 2I cap plus 6J cap plus 27K cap cross I cap plus lambda J cap plus mu K cap is equal to 0. We are asked to find lambda and mu if this cross product is equal to 0. It is very simple. We can directly apply the formula for cross product. We know that, suppose that I am naming this as A and this as B, we have A cross B is equal to determinant I cap, J cap, K cap. 2, 6, 27, 1 lambda mu. We just listed out the coefficient in the respective rows. Now we can easily evaluate the cross product using this formula. It is equal to I into 6 mu minus 27 lambda, 6 mu minus 27 lambda minus J into 2 mu minus 27, 2 mu minus 27 plus K cap into 2 lambda minus 6, 2 lambda minus 6. This is equal to 0. Actually this 0 is nothing but 0 I cap plus 0 J cap plus 0 K cap. We shall redefine that like this, equal to 0 I cap plus 0 J cap plus 0 K cap, because we know that always cross product will be always vector, result will be a vector. So this 0 is nothing but vector 0. So we will get 0 I cap plus 0 J cap plus 0 K cap. Now equating the respective components. See, ഇവിടെ ഒരു വെക്റ്റർ കമ്പോണൻറ്റ് ഫോമിലുള്ള ഒരു വെക്റ്റർ ഈക്വൽ ടു 0 I cap പ്ലസ് 0 J cap പ്ലസ് 0 K cap ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസ്പെക്റ്റീവ് കമ്പോണൻറ്റ്സ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ. ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്, ഇൻ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്, വി ലേൺഡ് ദാറ്റ് 2 വെക്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ കമ്പോണൻറ്റ് ഫോം ആർ ഈക്വൽ ഓൺലി ഇഫ് ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് കമ്പോണൻറ്റ്സ് ആർ ഈക്വൽ, റൈറ്റ്? സോ these components must be equal to 0, so that 6 mu minus 27 lambda, here we have a lambda, equal to 0. Then the next component is 2 mu minus 27 equal to 0. The third component is 2 lambda minus 6 equal to 0.
We are asked to find mu and lambda only, right? So we can easily evaluate mu from here. From here, mu is equal to 27 by 2, and from here lambda is equal to 6 by 2, which is 3. Very simple. So I hope you understood this problem very well. Now we shall move to the question number 6 of your textbook. The question number 6 is given that A dot B equal to 0 and A cross B equal to 0. What can you conclude about the vectors A and B? It's a different kind of question. We are given that this is question number 6. A dot B equal to 0 and A cross B equal to 0. The question is what we can conclude about the vectors A and B. Very simple. See, A dot B equal to 0 implies either mod A equal to 0 or mod B equal to 0 or A perpendicular to B. Right. Now, A cross B equal to 0 implies either mod A equal to 0 or mod B equal to 0 or A parallel to B. A parallel to B. But see, this is the condition where A dot B equal to 0. This is the condition where A cross B equal to 0. This is mod B. Now, we can see the last condition. Here, A perpendicular to B or A parallel to B. This cannot happen simultaneously. A ക്ക് ഒരേ സമയം പെർപെൻഡിക്കുലറും പാരലലും B യോട് ആവാൻ പറ്റത്തില്ല. So, this condition is not valid simultaneously. So, we can conclude that either mod A equal to 0 or mod B equal to 0. This is the answer. Now, we shall move to the next question, question number 7. So, the question number 7 is, if A is equal to A1 I cap plus A2 j cap plus A3 k cap, B is equal to B1 I cap plus B2 j cap plus B3 k cap, and C is just like that, then you have to show that A cross B plus C, A cross B plus C is equal to A cross B, this is the distributive property, plus A cross C. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കാണിക്കണം where A is equal to B is equal to C is equal to A is equal to A1 I cap plus A2 j cap plus A3 k cap, B is equal to B1 I cap plus B2 j cap plus B3 k cap, and C is equal to C1 I cap plus C2 j cap plus C3 k cap. And see, here we are asked to find A cross B plus C. So first of all, in order to find the LHS, you have to find B plus C. So you will get B1 plus C1 I cap, B2 plus C2 j cap, B3 plus C3 k cap. Then you have to find A cross B plus C using the determinant form. Then you will get an answer. Now, after that, you have to find the RHS. RHS should be founded like that. First of all, you have to find A cross B using the formula, the determinant formula for A and B. Then you have to find A cross C, that is this two, using the same determinant formula. Then just add the result. Then you will see that LHS will be equal to RHS, and I am assigning this as a homework for you. Just write it down and try this out. Now we shall move to the question number 8. The question number 8 is, if either A equal to 0 or B equal to 0, then definitely A cross B equal to 0, because we know that A cross B is nothing but mod A mod B sin theta n cap. If either A equal to B 0 or B equal to 0, this will become 0 and the cross product will definitely be 0. The question is the converse is true. For that, we can show that the converse need not be true always by choosing some example. First of all, you choose any vector. You can choose any vector like this. For example, you can choose 8 I cap plus 6 j cap plus 7 k, whatever. The second vector should be chosen such that it must be a multiple of the first vector. That is, the components must be multiples. That is, the first component of the second vector here is a multiple of the first component, and the second component of the second vector is again the multiple of the first vector, and so on. See, 4 is a multiple of 2, 6 is a multiple of 3, 8 is a multiple of 4. So that we can show that A cross B will definitely be equal to 0, because നിങ്ങൾ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെന്നെവർ ഒരു റോയോ കോളോ മറ്റൊരു റോഡിയോ കോളത്തിനോ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് വന്നാൽ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് 0 എന്ന് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ദ സെയിം തിങ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് A cross B. It will become determinant I cap, J cap, K cap. 2, 3, 4. Then next row 4, 6, 8. We can find the determinant I cap into
8 into 3, 24. 6 into 4 again 24 minus 24 equal to 0 minus j cap into 16 minus 16 is again 0 plus k cap into 12 minus 12 is again 0. So the answer will be 0 I cap plus 0 j cap plus 0 k cap. See, a cross b is equal to 0. Now mod a is equal to root of 2 square 4 plus 9 plus 16 equal to 25 root 29 not equal to 0, and mod b it is equal to root of 16 plus 36 plus 64. It is again not equal to 0. See, a cross b is obtained as 0, but mod a and mod b not equal to 0, which means that when even though a cross b is equal to 0, a and b need not be equal to 0. The converse need not be true. Always നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എപ്പോഴും ഓർക്കുക, യു ക്യാൻ ചൂസ് എനി വെക്ടർ ആസ് എ, ബട്ട് ദ സെക്കൻഡ് വെക്ടർ മസ്റ്റ് ബി എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് വെക്ടർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കമ്പോണൻസ്. കമ്പോണൻസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കണം റെസ്പെക്റ്റീവ് കമ്പോണൻസ്. സോ വി ഷാൽ മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The question number 9 is find the area of the triangle with the vertices A is equal to 1, 1, 2, 2, 3, 5 and 1, 5, 5. We know that by cross product the area of the triangle can be easily identified half of mod AB cross BC, right? We can easily find AB and BC. Suppose AB is equal to, AB can be found out 2 minus 1 I cap, so I cap plus 2 j cap plus 3 k cap. How? 2 minus 1 is 1, 3 minus 1 is 2, 5 minus 2 is 3. Now BC is equal to, vector BC is equal to 1 minus 2 is minus I cap, 5 minus 3 is plus 2 j cap. Now 5 minus 5 is plus 0 k cap. Now we shall find modulus of AB cross AC. First of all we have to find AB cross BC. Sorry, not AC, AB cross BC. It is equal to determinant I, j, k and determinant I, j, k. Now we can substitute 1, 2, 3 the respective components in the second row. Now the next components minus 1, 2, 0. It is equal to I into 0 minus 6 is minus x minus j into 0 minus 3 is equal to 0 minus 3 is equal to plus 3 plus k into 2 minus 2. So 2 plus 2 equal to 4. So we have minus 6 I cap minus 3 j cap plus 4 k cap. Therefore modulus AB cross BC is equal to square root of 36 plus 9 plus 16 equal to root of 61. Therefore the required area is equal to root 61 by 2, because half AB cross BC is root 61 by 2. So this is the required area of the triangle with vertices A, B, C as given. Now we shall move to the question number 10 of your textbook. The question number 11 is, let the vectors A and B such that mod A equal to 3, mod B equal to root 2 by 3, then A cross B is a unit vector. If the angle between A and B is, so we have to find the angle between the vectors A and B such that A cross B is a unit vector. We are given that mod A is equal to 3, mod B is equal to root 2 by 3. Sorry, root 2 by 3. Right. So we have to find the angle between them such that mod A cross B is a unit vector. Sorry, A cross B is a unit vector. We know that A cross B is a unit vector only if the magnitude is equal to 1. Now, it is equal to modulus of mod A mod B sin theta n cap is equal to 1. Since A cross B is nothing but mod A mod B sin theta n cap. Now we can just expand this modulus. It is equal to, mod A is actually the absolute value, mod B mod sin theta into mod n cap. Right. See, നമ്മൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും മോഡുലസ് എടുത്തു, കാരണം മോഡുലസ് വെളിയിലാണ് നടക്കുന്നത്. മോഡയുടെയും മോഡ് ബിയുടെയും മോഡുലസ് പിന്നെ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഓൾറെഡി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇങ്ങനെയാവും, ഈക്വൽ ടു 1 എന്നല്ല കിടക്കുന്നത്. ഇനി മോഡ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 ഇൻറ്റു റൂട്ട് 2 by 3 ആണ് മോഡ് ബി ഇൻറ്റു മോഡ് സൈൻ തീറ്റ
mod n cap is a unit vector, so it is equal to 1 എന്ന് കിട്ടും. And 3 and 3 cancel, so mod sin theta equal to 1 by root 2 എന്ന് വരും, which implies theta is equal to sin inverse of 1 by root 2 എന്ന് വരും. Sin inverse of 1 by root 2 is nothing but pi by 4. So the angle between the vectors A and B such that A cross B is a unit vector is nothing but pi by 4. Now we shall move to the last question of this section. The question number 12 is area of a rectangle having vertices A, B, C, D with position vectors. നിങ്ങൾക്ക് A, B, C, D എന്ന് പറയുന്ന vertices ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ position vectors OB, OC and OD തന്നിട്ടുണ്ട്. Now you have to find the area of the rectangle. You know that rectangle is a special case of a parallelogram. Rectangle ഒരു parallelogram തന്നെയാണ്, രണ്ട് sides എപ്പോഴും parallel ആയിരിക്കും. Now in order to find the area of the rectangle by using the definition or by using the formula to find the area of a parallelogram, you can easily compute that. എന്ത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി, adjacent sidesന്റെ vectors കണ്ടുപിടിക്കുക. Then if AB and BC ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, mod AB cross BC ആയിരിക്കും. By using the formula to find the area of a parallelogram. Similarly, you can find AB and BC here just by using the formula to identify the vector joining 2 points. You can easily find AB and BC. Hence, you can find the area of the rectangle. So, it is a very easy problem. You do it by yourself. If you have any doubt regarding this section, just ask me in the comment section or in a personal chat. So, I hope you understood this concept very well. So, that's the end of this chapter, vector algebra. So, it is a very important chapter, and these steps discussed in our chapter are very simple. Just follow that correctly to get or to achieve more marks. Thanks for watching. Stay tuned.